Dear friends, welcome to AS American English. We have come here to the Renan Martin English Grammar Book. We have come here to video number 51. Dear friends, transitive verb, intransitive verb. Transitive verb means the verb goes into an object. The verb transfers itself into object. The verb takes an object. For example, he gave me. He gave goes transferred to me. I speak English. The speak takes an object called English. It is called transitive verb. Some verbs, they are intransitive because it doesn't take an object. He goes to Chennai. Chennai is not an object. He goes. So goes where? To Chennai. You don't get an object. So it is intransitive. So here transitive verb, woodmen fell trees. What do you mean by woodmen fell trees? Woodmen, they are cutting the trees and making the tree fall. So the fell caused to fall. So fell, object is trees, right? So the fell is the cause for falling the trees. So woodman fell trees. So it takes an object trees because fell is the reason for the trees to fall. So it is a causative or transitive verb. Lay the basket there. Lay means what? Keep it there. Cause to lie. Past tense is lay. Lay the basket there. So lay is a transitive verb. It takes an object basket. Rise your hands. So rise is a verb. Your hands is the object. So rise, the cause to rise. Set the lamp on the table. Set the lamp on the table. So on the table becomes the object. Set is the verb. Set is the transitive verb. The lamp is the object. So set, cause to sit. Okay. Some intransitive verbs may become transitive. Some intransitive verbs. Intransitive verbs means what? The verbs which doesn't take an object may become transitive, may become an object by having a preposition. What are the prepositions? To, in, on, at. So all his friends, which is the subject here. All his friends is the subject, which is the verb here. Laughed is the verb. All his friends laughed. All his friends laughed him. No, wrong. All his friends laughed. Only if you use at, you get a meaning. At him. All his friends laughed at him. So, laughed him. It doesn't take an object. Laughed at him, it takes an object. Laughed him is a intransitive verb. Laughed at him, it takes an object. So you say this laughed is an intransitive verb because of using at as a preposition. He will soon run through his fortune. He will soon run through his fortune means he will soon become rich. He will soon become rich. So run is a verb, his fortune is the object, run is a transitive verb. Please look into the matter carefully. Please look into the matter carefully. Please look the matter carefully. Please look into the matter carefully. Only when you use into, you get an object, the matter. So look is a transitive verb. We talked about the affair several times. We talk about the affair. Affair means what? Having a relationship. So we talked about the affair or we talked about the matter several times. So talk becomes transitive verb. I wish for nothing more. Wish means what? Your desire. So wish is a transitive verb. Nothing more becomes an object. The police inspector is the subject. Asked is the verb. For his name. So his name, for his name becomes the object. So it becomes asked becomes transitive verb. Sometimes the preposition is prefixed to the verb. See, prefix to the verb. Came is the verb. Over is a preposition. Sometimes it is attached. Overcame. Overcame means what? Able to get away from some problem. Shivaji overcame the enemy. Shivaji overcame the enemy. Over is a preposition. Came is a verb. So both are attached to tell, to make it as a transitive verb. Right, sir? What is the object here? The enemy. Shivaji is the subject. Overcame is the verb.
The enemy is the object. So overcame is the transitive verb. He bravely withstood. Stand, stood. Right? Stand. Past tense is stood. But you are adding a preposition. It is mixing with the verb. Withstood means what? What do you mean by withstood? Withstand means what? Able to fight. Withstood means he was able to adjust and go. Withstood. So it is a verb. He is subject. The attack becomes an object. So withstood becomes a transitive verb. The river is the subject. Flow is a verb. Overflow. What do you mean by overflow? More than it is able to have it. It's overflowing. So the river overflows its banks. What do you mean by bank? The side. Right? The side. It overflows the bank means it is able to get away, come out of. So the overflow is the verb. Its banks, it becomes an object. So overflows is an, what is that? Transitive verb. It takes an object. So coming here, intransitive verb. What do you mean by intransitive verb? Verb which doesn't take an object. Sometimes take after them an object. Sometimes it takes an object akin or similar in meaning to the verb. So it is something same like a verb, right? Sometimes intransitive verb takes an object. The object may be something similar to the verb. Such an object is called cognate object. Those type of objects are called cognate objects or cognate accusative. Accusative means object. For example, I have fought a good fight. I is a subject. Have fought is a verb. I have fought a good fight. See, I have fought a good fight. So this becomes an object. So it becomes a transitive verb. And the fight and fought almost look same, right? This object almost similar to the verb fight, fought. So these are called cognate objects, something which is similar to the verb. So this is transitive verb. He is subject. Laugh becomes a verb. A hearty laugh. So it becomes an object. So this laugh becomes a transitive verb. And it is a cognate object. See, laugh, a hearty laugh. Hearty laugh becomes an object. I dreamt, I subject. Dreamt is a verb. A strange dream. It becomes an object. So dreamt is the what? Is the transitive verb. He sleeps. He subject. Sleeps is the verb. The sleep of the just. It becomes the object. So sleeps is the transitive verb. Let me die. Let me die the death of the righteousness. Let me die. Which is the verb here? Let me die. Die is a verb. That death becomes an object. So die becomes a transitive verb. When you order yourself, you say let me. When you order yourself, you say let us. You don't say let you. You say let they, let them, let he, let she. She sighed a deep sigh. She is the verb. A deep sigh become an object. So sighed. What do you mean by sighed? Stop the breath for some time. That is sighing. She sighed a deep sigh. So sigh becomes a transitive verb. She subject sang verb. A sweet song becomes an object. So sang becomes a transitive verb. He ran a race. See, he subject ran verb. A race becomes an object. Aurangzeb subject lived is the verb. The life of an ascetic. It becomes an object, right? So, lived becomes the verb, transitive verb. The noun used as a cognitive subject. The noun used as a cognitive subject is in the accusative case. Accusative case means what? It's an object. So the following are examples of partially cognate objects. What are they? He ran a great risk. He is subject. Ran is a verb. A great risk becomes an object, right? He ran a course of great risk. The children, subject, shouted, verb, applause. Yes, the children shouted applause. So shouted is the transitive verb here. A noun used adverbally. A noun used adverbally. A noun used adverbally.
To modify a verb, to modify a verb, to modify an adjective, to modify an adverb denoting time, denoting place, denoting distance, denoting weight, denoting value is called adverbial object, right sir? Adverbial accusative, and is said to be in the accusative case adverbially. See, for example, he held the post for 10 years. He subject, held is the verb, the post object, 10 years, it is adverb of time. So he held the post 10 years. So this becomes adverbial object, right sir? I subject, can't is the verb, wait a moment longer, it is adverbial time object. So he can't wait, how long? See, can't wait, wait is a verb, can't wait. How long? Even a moment longer becomes a adverb object of time. He subject, went verb, where did he go? He went to home. So this home becomes an adverbial object. All these are adverbial object. That is adverbial of place object. That is adverbial of time object. This is adverbial of time object. This is adverbial of place object. He swam. He subject, swam verb. How long? A mile. So a mile becomes adverb of distance, right? Distance. He weighs 7 stone. He subjects, weighs becomes verb. How much weight? 7 stones. It is adverb of weight, right? Adverb of weight, and it is an object. The watch subject, cost is the verb. How much? 50 rupees. So how much? So adverbial of weigh, adverbial of what is that? Value. Value object, right? Value object, right? There are few transitive verbs, some transitive verbs which are sometimes used as intransitive, right? Sometimes it is used as intransitive. See, he subject, broke verb. What did he break? The glass becomes an object. So it is a transitive verb. See, the glass broke. Subject, broke. Verb, that isn't an object, so it becomes intransitive. He burnt his fingers. He subject, burnt is a verb. What did he burn? His fingers becomes an object. He burnt with shame. He burnt with shame means because of shame his entire body was in fire. He subject, burnt verb, with the shame. He burnt the shame. So it doesn't take an object, right? With the shame doesn't come as an object. Stop him from going. Stop is a verb, the object. So we subject, shall stop is the verb. There is no object, right? Open all the windows. Open is subject. All the windows becomes an object. So subject, it is the verb. There is no object. At 6 o'clock is not an object. Verbs of incomplete prediction. See, the baby sleeps. Incomplete prediction. Read the following sentence. The baby is subject. Sleeps is the verb. The baby is subject. Seems happy is the verb. So there is no prediction, complete prediction. So it is called incomplete prediction. So dear friends, transitive verbs takes an object being a causative, and here sometimes intransitive verb changes into transitive verb when before the object if you are using preposition. Then here we have come here, preposition is fixed with the verb like overcame, there is no gap in between. Then we have intransitive verbs taking after them an object, and those objects are similar to the verb like a fought and fight. It is called cognate objects. Then we have come here, a noun is used adverbally to modify the verb and adjective. So here we have seen all the modifications. Then transitive verbs and intransitive verbs. Then we have seen incomplete prediction. Hope you are able to get it. Are you clear? Can you come forward and say, Kartika, can you tell your idea what you are able to understand? In short, can you summarize? Yes, please come forward and just summarize and say,
what exactly you understood. Transitive means it takes an object. Intransitive means it doesn't take an object. Sometime intransitive becomes transitive by adding preposition before the object. Transitive means it takes an object, but intransitive means it doesn't take an object. Transitive example, for example, woodman fell trees. Fell means it costs to fell that trees. Intransitive means all his friends laughed at him. When the word at is present there, then only we get a meaning for that sentence. All his friends laughed at him. Sometimes the preposition is prefixed to the verb. For example, Shivaji overcame the enemy. Overcame meaning he get away from that any problem. He bravely withstood the attack. He withstood meaning he able to do any work. Intransitive verb sometimes are taken away from the object, or similar to the meaning of the word. Such an object is called cognate object or a cognate accusative. Accusative meaning also an object. For example, I have fought a good fight. For both are similar. Fought also fight also fought. Both are same actually. Then the noun used as a cognate object is in the accusative case. No object. Okay. Good. Yes, நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இந்த பாடத்திட்டத்தில் வீடியோ நம்பர் 51, வினைச்சொற்கள் என்றால் என்ன? செய்கையை செய்யக்கூடியது, ஒரு ஆக்ஷனை செய்கிறது. அந்த வினைச்சொல் ஒரு ஆப்ஜெக்டை எடுக்குது. உதாரணத்திற்கு ஹீ ஸ்பீக்ஸ் இங்கிலீஷ்னு சொல்கிறான். அவன் ஆங்கிலம் பேசுகிறான். அவன் பேசுகிறான். என்ன பேசுகிறான்? ஆங்கிலம் பேசுகிறான். ஹீ கேவ் மீ எ பென்னுங்கிறோம். அவன் யாருக்கு கொடுத்தான்? எனக்கு ஒரு பேனா. ஆக ஒரு ஆப்ஜெக்டை எடுக்கக்கூடியது ட்ரான்சிட்டிவ் வெர்ப் என்று சொல்கிறோம். சில நேரத்தில் ஆப்ஜெக்டை எடுக்காது. ஐ வென்ட் டு டெல்லிங்கிறோம். நான் டெல்லிக்கு சென்றேன் ஆப்ஜெக்ட் எடுப்பதில்லை. டெல்லி எங்கு சென்றேன்? டெல்லிக்கு. அது டெல்லி ஆப்ஜெக்டாக வராது. ஸோ அது இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் என்று சொல்கிறோம். அது ஆப்ஜெக்டை எடுக்காத வினைச்சொல். அது எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியதுக்கு இந்த இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் பயன்படுத்துமே ஒழிய என்ன, யாருக்கு என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வராதது அது இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் என்று சொல்கிறோம். இங்கே சில சமயம் டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப் பாருங்க. வுட்மேன் ஃபெல் ட்ரீஸ், அந்த மரம் வெட்டி மரங்களை வெட்டினான். மரம் வெட்டி மரங்களை வெட்டினான். வெட்டினான் எதை வெட்டினான்? மரங்களை வெட்டினான். ஆக வெட்டினான், வெட்டிய காரணத்தினாலே மரம் விழுந்தது. ஆக இது காசட்டிவ் வேர்ப், ஒன்றுனால ஒன்று நடைபெற்றது என்று சொல்கிற பொழுது இது ஆப்ஜெக்டை எடுக்கிறது. லே த பேஸ்கெட் தேர், அந்த பேஸ்கெட்டை அங்கே வையி என்று சொல்கிறோம். ஆக வையி எதை? பேஸ்கெட்டை. ஆக எதை என்று கேட்கிற பொழுது அந்த பேஸ்கெட் என்று ஆப்ஜெக்ட் வருகிறது. ஆக அது டிரான்சிட்டிவ். ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ், கையை தூக்கு. தூக்கு எதை? தூக்கு உன்னுடைய கைகளை. ஆக கையை எழுப்பு என்று வருகிறது. அது ஆப்ஜெக்டை எடுக்கிறது. அதனால் டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப். செட் த லேம்ப் ஆன் த டேபிள், அந்த விளக்கை டேபிள் மேலே வைத்து அமைத்து விடு. ஆக அமைத்து விடு எதை? விளக்கை. ஆக இது டிரான்சிட்டிவ் வேர்பாக வருகிறது. சில நேரங்களில் இந்த இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் ஆப்ஜெக்டை எடுக்காத இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் சில நேரங்களில் டிரான்சிட்டிவ் ஆப்ஜெக்டை எடுக்கக்கூடிய வினைச்சொல்லாக வருகிறது. எப்பொழுது என்று சொல்கிற பொழுது அந்த ப்ரீபோசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னுடை சொற்கள் என்றால் என்ன? டு, இன், ஆன், ஆட், ஃபார், ஆஃப். இந்த புக் இஸ் ஆன் த டேபிள் என்று சொல்கிறோம். அந்த ஆன், புக் இஸ் டேபிள் என்றால் அர்த்தம் வராது. ஆன் போட்டால் தான் அர்த்தம் இருக்கும். அதே போன்று இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு முன்னாடி அந்த ஆன் போடுகிற பொழுது அந்த இன்ட்ரான்சிட்டிவ் டிரான்சிட்டிவாக மாறுகிறது. ஆல் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஃப்ட் அட் ஹிம். ஆல் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஃப்ட் ஹிம்னு அர்த்தம் இல்லை.
at him. ஆக இந்த all his friends எழுவாயாக வருகிறது. சப்ஜெக்ட் laughed என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. at him என்பது ஆப்ஜெக்டாக மாறிவிடுகிறது. யாரை பார்த்து சிரித்தார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த laughed சிரிப்பது அவனை பற்றி என்று சொல்கிற பொழுது அது செய்யப்படும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை எடுக்கிறது. ஆக டிரான்சிட்டிவ் வெர்பாக மாறிவிடுகிறது. he will soon run through his fortune. அவன் கூடிய விரைவிலே அவன் அதிர்ஷ்டத்தை பெறுவான். பெறுவான் எதை? அதிர்ஷ்டத்தை ஆப்ஜெக்டை எடுக்கிறது. People, please look into the matter carefully. தயவு செய்து அந்த பிரச்சனையை கவனமாக பாருங்கள். பிரச்சனையை ஆப்ஜெக்டை எடுக்கிறது. பிரச்சனைக்குள்ளே into என்று போட்டிருக்கிறோம். ஆக ஆப்ஜெக்டை எடுக்கிறது. ஆக இது transitive verb. We talked about the affair several times. அந்த விஷயத்தை பற்றி பலமுறை பேசினோம். பற்றி about என்று வருகிறது. எதை பற்றி? அந்த பிரச்சனையை பற்றி. ஆக ஆப்ஜெக்டை எடுக்கிறது. ஆக இது transitive verb. I wish for nothing more. இதற்கு மேலே எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம், ஒரு பொருளும் வேண்டாம் என்று வருகிற பொழுது இது பேராசையை குறிக்கிறது. எதை? இதற்கு மேல் உள்ள பொருட்கள் வேண்டாம். ஸோ செய்யப்பட பொருள் எடுக்கிறது. போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஸ்க் ஃபார் ஹிஸ் நேம். போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அவனுடைய பெயருக்காக அவனிடம் கேட்டார். அவனுடைய பெயருக்காக என்ற ஆப்ஜெக்டை எடுக்கிற காரணத்தினாலே அது கேட்டார் என்பது இது டிரான்சிட்டிவ் வெர்பாக மாறிவிடுகிறது. சில நேரங்களில் இந்த ப்ரீபொசிஷன் தனித்தனியாக வரும். ஆனால் ப்ரீபொசிஷன் கூட ஒட்டி சேர்ந்து வருகிறது. இங்கே ப்ரீபொசிஷன் ஆப்ஜெக்ட் கூட வருகிறது. இங்கே ப்ரீபொசிஷன் அந்த வினைச்சொல்லுடன் இணைந்தே வருகிறது, எந்த கேப்பும் இல்லாமல். சிவாஜி ஓவர்கேம் என்றால் என்ன? தாக்கு பிடித்து வெற்றி அடைந்தார். த எனிமி என்றால் எதிரிகளை தாக்கு பிடித்து வெற்றி அடைந்தார். அது ரெண்டு ஓவர்கேம் என்று போட்டு விடுகிறோம். கேம்னா வா, ஆனால் இங்கே ஓவர்கேம்னா அந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து மீண்டு வந்தார். இது வினைச்சொல், இது ஆப்ஜெக்ட் எனிமி என்பது. ஸோ இது டிரான்சிட்டிவ் வெர்பாக வருகிறது. ஹீ பிரேவ்லி வித்ஸ்டுட் த அட்டாக். ஸ்டுட்னா நிற்கிறது. வித்ஸ்டுட் என்றால் என்ன? அவன் எதிர்கொண்டான், தாங்கிக் கொண்டான், ஜெயித்தான், சமாளித்தான் என்று வருகிறது. withstand எதை? இந்த தாக்குதலை. ஸோ டிரான்சிட்டிவ் வெர்பாக வருகிறது. இந்த withstood. the river overflows the banks. flow என்றால் என்ன? போகிறது. overflow என்றால் என்ன? கரையை. பேங்க்னா கரை. கரைகளை தாண்டி தண்ணீர் மேலே வருகிறது. ஸோ overflows டிரான்சிட்டிவ் verb. ஆப்ஜெக்ட் வந்து பேங்க் வருகிறது. ஸோ டிரான்சிட்டிவ் verb. அடுத்தது சில நேரங்களில் இந்த வினைச்சொல்லும் இந்த ஆப்ஜெக்டும் ஒரே மாதிரி சொல்களில் வருகிறது. ஆனால் நவுன் வேறவாக இருக்கிறது, வினைச்சொல் வேறையாக இருக்கிறது. ஆப்ஜெக்ட் வேறையாக இருக்கிறது, வினைச்சொல் வேறையாக இருக்கிறது அர்த்தத்தில். உதாரணத்துக்கு ஐ ஹவ் ஃபாட் எ குட் ஃபைட். ஃபைட்னா சண்டையிடுவது, ஃபைட்னா சண்டை, ரெண்டு அர்த்தம் வருகிறது. இதே வினைச்சொல்லினுடைய அர்த்தம் ஆப்ஜெக்டாக நவுனாக வருகிற பொழுது இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற பொழுது இந்த டிரான்சிட்டிவ்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரான்சிட்டிவ்ஸாக ஆப்ஜெக்டை எடுக்கக்கூடியதாக வருகிறது. ஐ ஹவ் ஃபாட் எ குட் ஃபைட். நான் ஒரு நல்ல சண்டையை சண்டையிட்டேன். நல்ல சண்டையை என்பது ஆப்ஜெக்டாக, சண்டையிட்டிருக்கிறேன் என்பது இந்த டிரான்சிட்டிவ் வெர்பாக வருகிறது. he laughed a hearty laugh. laugh என்றால் சிரிப்பு. இந்த laugh என்றால் சிரிப்பது வினைச்சொல். அது laughனா சிரிப்பு. நான் ஒரு மனப்பூர்வமான சிரிப்பை சிரித்தேன். இந்த மனப்பூர்வமான சிரிப்பு இந்த சிரித்தேன் என்ற ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. லாஃப் ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கிற காரணத்தினாலே அது டிரான்சிட்டிவ் வெர்பாக கருதப்படுகிறது. ஐ ட்ரீம்ட் எ ஸ்ட்ரேஞ்ச் ட்ரீம். நான் ஒரு வித்தியாசமான கனவு கண்டேன். வித்தியாசமான கனவு கண்டேன். ஸோ ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த வித்தியாசமான கனவு என்பது ஆப்ஜெக்டாக, கனவு கண்டேன் ட்ரெம்ட் என்பது வினைச்சொல்லாக இது டிரான்சிட்டிவ் வெர்பாக மாறிவிடுகிறது. he sleeps the sleep of the just. நேர்மையானவர்கள் எப்படி தூங்குகிறார்களோ அப்படி அவன் தூங்கினான். ஸோ இதுவும் டிரான்சிட்டிவ் வெர்பாக வருகிறது. லெட் மீ டை த டெத் ஆஃப் த ரைட்டியஸ். நேர்மையான சாவை நான் சாக வேண்டும். ஸோ டெத் டை இதுவும் டிரான்சிட்டிவ் வெர்பாக வருகிறது. ஷீ சைட் எ டீப் சை. ஒரு ஆழமான மூச்சை இழுத்து விட்டாள். சைனா ஆழமான மூச்சை இழுத்து விடுவது. இதுவும் டிரான்சிட்டிவ் வெர்பாக மாறுகிறது. ஷீ sang a sweet song. அவள் ஒரு நல்ல இனிமையான பாட்டை பாடினாள். சாங் sang. ஸோ இது டிரான்சிட்டிவ் வெர்ப். ஆப்ஜெக்டை எடுக்கிறது. சாங். he ran a race. அவன் ஒரு பந்தயத்தில் ஓடினான். இது ரேனும் ஆப்ஜெக்டை எடுக்கிறது. அவுரங்கசீப் lived the life of an ascetic. அவுரங்கசீப் ஒரு சன்னியாசியை போன்று வாழ்ந்தான். ஸோ lived என்பது வெர்பாக வருகிறது. லைஃப் என்பது இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இவைகளெல்லாம் இந்த பெயர் வினைச்சொல்லை போன்று ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற காரணத்தினாலே இதனுடைய பெயர் காக்னேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம்.
Cognate object. Cognate என்றால் என்ன? வினைச்சொல்லை போன்று இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை cognate என்று சொல்கிறோம். அது accusative case என்று சொல்கிறோம். accusative என்றால் ஆப்ஜெக்ட் ஆகவும் வருகிறது. The following are examples of partially cognate object. ஒரு அளவு பார்ஷியலாக வினைச்சொல்லுக்கும் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. He ran a great risk. அவன் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்தை எதிர்கொண்டான். ரிஸ்க்கு ரேனு. The children shouted applause. குழந்தைகள் கைதட்டி ஆரவாரம் செய்தார்கள். shout of applause. A noun used adverbally. adverbally என்றால் என்ன? வினையுறு சொல்லாக. To modify a verb. ஒரு வினைச்சொல்லை உரித்து சொல்வதற்கு, ஒரு பெயருறு சொல்லை உரித்து சொல்வதற்கு, an adverb வினையுறு சொல்லை உரித்து சொல்வதற்கு, அது place, distance, தூரம், weight, கனம், value, மதிப்பு, இது adverbial object என்று சொல்கிறோம். adverbial accusative என்றாலும் object is said to be in the accusative case adverbally. He held the post 10 years. அவன் அந்த பதவியை 10 ஆண்டு காலம் வைத்திருந்தான். he subject held வைத்திருந்தான் அந்த பதவியை 10 ஆண்டு காலமாக. அந்த பதவி 10 ஆண்டு காலமாக, எத்தனை ஆண்டு காலமாக, அது வினையொரு சொல். அது past 10 years என்று, post 10 years என்பது adverb of time ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஐ கான்ட் வெயிட் எ மொமெண்ட் லாங்கர். இன்னும் ஒரு நொடி பொழுது அதிகமாக என்னால் இருக்க முடியாது. எத்தனை நேரம் இருக்க முடியாது? ஒரு நொடி பொழுது அதிகமாக கூட இருக்க முடியாது. ஸோ இந்த கான்ட் வெயிட்டினுடைய ஆப்ஜெக்ட் அட்வர்ப் ஆஃப் டைம் ஓட ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஹீ வென்ட் ஹோம். அவன் இல்லத்திற்கு சென்றான். எங்கு சென்றான்? இல்லத்திற்கு. ஸோ ஹோம் என்பது adverb of place ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. he swam a mile. அவன் நீந்தினான் 1 மைல். எத்தனை மைல்? 1 மைல். ஸோ இது adverb of distance ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. he weighs 7 stone. அவன் 7 கிராம் கணக்கிறான். ஸோ கணக்கிறான் எவ்வளவு என்று சொல்கிற பொழுது adverb of weight ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. the watch cost 50 rupees. அந்த கடிகாரம் விலை இருக்கிறது எத்தனை ரூபாய்? 50 ரூபாய். ஸோ காஸ்ட் என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. எத்தனை வேல்யூ ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் வந்து 50 rupees. there are a few transitive verbs which are sometimes used as intransitive verbs. transitive verbs ஆப்ஜெக்ட் எடுப்பது சில நேரங்களில் intransitive verbs ஆக மாறி இருக்கிறது. he broke the glass. அவன் கண்ணாடியை உடைத்தான். எது சப்ஜெக்ட்? he. உடைத்தான் broke. எதை உடைத்தான்? the glass. the glass என்பது ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது. இங்க பாருங்க, the glass broke. கண்ணாடி உடைஞ்சிருச்சு. கண்ணாடி உடைஞ்சிருச்சு. இதில் எது சப்ஜெக்ட்? the glass. broke என்பது வினைச்சொல், ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. ஸோ இட் இஸ் intransitive verb. இங்கே டிரான்சிட்டிவாக இருக்கிறது, இங்கே இன்ட்ரான்சிட்டிவாக இருக்கிறது. he burnt his fingers. அவன் தன்னுடைய விரல்களை எரித்து கொண்டான். ஸோ he subject burnt எரித்து கொண்டான். எதை எரித்து கொண்டான்? அவனுடைய விரட்களை. ஸோ விரல்கள் என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆக burnt என்பது டிரான்சிட்டிவ் வேர்பாக வருகிறது. he burnt with shame. அவமானத்தால் தன்னைத்தானே கோபத்தில் எரிந்து கொண்டிருந்தான். he burnt எதனுடன் இல்லை, பொருள் இல்லை. ஸோ இது இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்பாக மாறிவிடுகிறது. ஸ்டாப் him from going. அவன் போவதை நிறுத்து. ஸ்டாப் என்பது வினைச்சொல். யாரை? அவனை என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ டிரான்சிட்டிவ் வேர்பாக மாறிவிடுகிறது. இது இன்ட்ரான்சிட்டிவாக மாறிவிடுகிற பொழுது we shall stop here a few days. இங்கே ஒரு சில நாட்கள் காத்திருப்போம். இங்கே ஆப்ஜெக்ட் எடுப்பதில்லை. இதே ஸ்டாப் வந்து இங்கே டிரான்சிட்டிவாக வருகிறது, இங்கே இன்ட்ரான்சிட்டிவாக வருகிறது. ஓப்பன் ஆல் த அனைத்து ஜன்னல்களையும் திறந்து விடு. ஓப்பன் என்பது எதை? அனைத்து ஜன்னல்களையும் ஆப்ஜெக்ட் வருகிறது. the show open at 6 o'clock. அந்த டிராமா 6 மணிக்கு அது நடைபெறப் போகிறது. ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத காரணத்தினால அது இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் விடுகிறது. வேர்ப்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் ப்ரெடிக்ஷன். ப்ரெடிக்ஷன் என்றால் என்ன? ஒரு வினைச்சொல் அது என்ன செய்கிறது, அதான் ப்ரெடிக்ஷன். இங்கே ப்ரெடிக்ஷன் பண்ண முடியவில்லை. த பேபி ஸ்லீப்ஸ். குழந்தை தூங்குகிறது. தூங்குகிறதுக்கு அப்புறம் எங்கே? குழந்தை தூங்குகிறது அறையிலே. இல்லை, ப்ரெடிக்ஷன் இல்லை. ஆக ப்ரெடிக்ஷன் இல்லை. த பேபி சீம்ஸ் ஹாப்பி. குழந்தை சந்தோஷமாக இருப்பது போன்று தோன்றுகிறது. சீம்ஸ் ஹாப்பி வித் த பேரண்ட்ஸ்னால் முழுமையடைகிறது. ப்ரெடிக்ஷன் இல்லை. ஸோ சில வினைச்சொற்கள் ப்ரெடிக்ஷன் எடுக்காதது. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப் ரொம்ப முக்கியம். ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறது. இன்ட்ரான்சிட்டிவ் ஆப்ஜெக்ட் எடுக்காதது. சில சமயம் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் ப்ரீபொசிஷன் முன்னாடி சொற்கள் வருகிற பொழுது அது ஆப்ஜெக்டை எடுக்கிறது. சில நேரம் வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி அந்த முன்னோடி சொற்கள் ரெண்டும் இணைந்து ஓவர் கேம், ரெண்டும் இணைந்து ஆப்ஜெக்டை எடுக்கிறது. சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வினைச்சொல்லும் ஆப்ஜெக்டும் ஒரே மாதிரி வார்த்தைகளை வருகிறது. அதை கோகனேட் ஆப்ஜெக்ட் என்று சொல்கிறாய். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில்
பார்ஷியல் கோகனேட் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. அநேகமாக அதே மாதிரி சில நேரங்களில் இந்த வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி வரக்கூடியது ஆப்ஜெக்டாக வரும். ஆனால் அங்கே நேரம், காலம், இடம், மதிப்பு, பணம், தொலைவு, கெனம் அதுவும் ஆப்ஜெக்டும் சேர்ந்து வினையுரிச்சொல் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. அடுத்தது சில வினைச்சொற்கள் transitive verb ஆகவும் வரும், intransitive verb ஆகவும் வரும். சில verbs prediction அது என்ன செய்யும் என்பது தெரியாத வண்ணம் இருக்கிறது. Hope you are able to get it. Are you clear? Thank you.